Good morning guys! This is Fiona, OFW here in Taiwan. So welcome to my channel. Kung magustuhan nyo man itong video na to, please pahit naman la like button and also pahit the subscribe button para pag may updates ako, notified kayo. Ngayon nasa Flying Cow Ranch kami at May 1, Labor Day, Tuesday, at walang pasok, it's holiday, so may pa-barbecue si Mayor, charot, pa-barbecue ang aming company, so tara, let's go, samahan nyo ako for today's adventure. Ang Flying Cow Ranch na to ay sikat na tourist spot dito sa MIAOLI. Can you explain the map? Here is the barbecue. Hello Beshies! Ito, nandito na ako sa loob ng Flying Cow Ranch and the barbecue time ay 11 o'clock. So, ngayon ay... Hello! Ngayon ay... magagala-gala kami sa loob ng MIAOLI Flying Cow Ranch. And samahan nyo ako magala-gala. I hope magkaroon kayo ng insights tungkol sa lugar na to. Total, since ito ay sikat na tourist spot dito sa Taiwan. Diba? Let's go! So yun, napag-desisyon na nilang umakyat. Nakakapagod! Tumukuli ako sa mukha. Shushan dyan yun! Ang tataba ng koy! Oh! There an ice cream? Oh, may ice cream daw. Sarap. Ang init pa naman. What can you say? Are you tired? Because we go up. I feel exercise. Oh, yan. Ang hirap talaga pag pag malusog-lusog talaga. Is this Where did you bought it? Where did you bought it inside? Yeah. Inside? What is the name of this food? Hello ate. Hello. Ang dami ng baka dito. Oh! Hello, it's 11 o'clock at ngayon pabalik na kami sa DIY barbecue area. It's barbecue time! So what's in there? Oh, tinapay, maning so. Oh, what's your name? Welcome to my channel! Ay sa mga kamag-anak ko dyan sa Pinas, lahat ng mga klase ko ng high school dyan. Hello Beshies! Tapos na ang barbecue party. Barbecue at gigising ko lang. So, sabi nila mag-walk around daw kami dito sa loob ng Flying Cow Ranch. So, samahan nyo ako kung saan man kami makarating. So, Shan, how's your feeling? Hiking again? I feel tired. Me too! It's a torture. Kasi pataas tong area na to. So, ayun, feeling namin nakakapagod. Nakakapagod na kami. Ang sexy pa naman namin, no? Puro part na lang nakita ko. Your day? Yeah, it's perfect. So yun guys, ito uwian na and it's already 4:30 in the afternoon and yun, na-enjoy
na-enjoy naman namin yung araw na to. See you next time, Beshies.